നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേയായി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചേറെ തിരക്കുകളായിരുന്നു. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോ MVVM കുറിച്ചായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മളൊരു BMI കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് you can select the gender, then the height and weight, and this will calculate your BMI. And it has already theme toggler, so you can switch to light and dark theme. Okay, and we are saving this in shared preferences. Okay, and let me reboot my app. In app ഒന്ന് reboot ചെയ്തു. Okay, right now നമ്മുടെ theme എന്ന് പറയുന്നത് it's light theme. I'm going to switch it to dark, and I can reboot it, and that will be right now that will be in dark theme because we already saved that preference in the shared preference. Okay, and let's calculate the BMI, and height is actually 172. That's my height. Okay, and 72 or 73. Then the weight is 73. Okay, and this is your BMI. Okay, and ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. And we are actually using MVVM architecture and that feature wise folder structure. Okay, let's begin. Okay, നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. File, new Flutter project, and select your SDK path, then give the necessary details. I'm going to call it as BMI MVVM. Okay, so and നമുക്ക് വേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എനിക്ക് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം മതി. Then what is the organization? I'm going to give that organization name. Then click create, and this will create a new project. Okay, so നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, and open that in new window, and this is your project. Let me move that project to my second screen. Okay, സോ നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ MVVM ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മൂവ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, സോ പലതരത്തിലുള്ള ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫീച്ചർ വൈസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് എ കോർ ഫോൾഡർ ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ shared values like the constant values and the theme related values, because that thing is already shared among all other screens. Okay, so let's create the folders. Okay, I'm going to open my command prompt. Okay, so cd into lib. Okay, we need to create folders like a core folder and a features folder. Okay, and I think I have some issue, so don't worry. I'm going to move into lib, then mkdir core, then features. Okay, and this will create two folders here, and inside the core folder I have a constant folder and a theme folder and a provider folder. Okay, so let's create, you can right click and create new directory, or you can simply come into your terminal, and this will be more faster than using the UI. Okay, then here I want some folders like theme, then I need constants, and I need providers. Okay, and this will create some folders here, and inside the features, and this is a smaller application, I have only one feature, that is your BMI calculator. So you can create a folder cd into features. Okay, then mkdir BMI underscore calculator. Okay, and you can move into that folder because we need to create some other folder inside this thing. Okay, now we are inside that BMI calculator,
and I need to create some folders. Like for storing the models, I need a model folder, then the providers, services, then views or view. Okay, now we have folders BMI, and inside that we have models, providers, service, and view. Okay, then inside the view we need some other folders. Like suppose we are using some components like utility widgets. You can store that inside the view, inside the views, and inside widgets. Okay, so let me move into the view folder, and inside that I'm going to create a folder called widgets. Okay, that's it. Okay, now let's add the packages. For adding the packages, you can use Flutter pub add. Okay, first of all, we need a package called provider. Then we need shared preferences. Okay, and these are the packages right now we want, and we need a provider package and a shared preference package. And press enter, and this will automatically create an entry in your pubspec.yaml file. Here you can clear it, you can remove all the unwanted comments from here, and you have some packages added. Then go and pubget it. Okay, and let me run this project. Okay, ഞാൻ ആപ്പ് റൺ ചെയ്തു, പക്ഷേ നമ്മളൊരു എറർ ഇവിടെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, മേ ബി നിങ്ങൾക്കും ഈ എറർ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം യുവർ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം യുവർ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസ് പാക്കേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജാവ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. So I can check the Java version like this, and Java hyphen version. So you have my Java version is actually 17. So I need to configure that in your gradle.properties file. So you can come here, gradle.properties. Then you have to make some changes here. Okay, right now we have an error like this, and this is the error we are encountered. So we have to get rid of that error. And see, I can change the Gradle properties. Okay, so here let me copy something. I'm going to remove everything from here, and I'm going to copy something like this. Okay, this is your fix for that error. Okay, and my Java home is actually, this is the Java home because I have installed JDK 17. Then the other things like these are, I think these are similar like before. Then the distribution, and here the Gradle version. Then this thing is the comment is if suppose you are running this in Mac machines, Mac-il ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, Java home എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ JDK ആണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ വിൻഡോസിലാണ്, മാക്കിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. മാക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓപ്പൺ JDK ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ആ പാത്ത് ജാവ ഹോമോടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, എറർ പോയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മി റൺ ദിസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ഈ കോഡ് ഷെയർ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. ജാവ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഡൗൺലോഡ് ദ ജാവ JDK 17, ദെൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ജാവ ഹോമും പാത്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മാക്കിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഓപ്പൺ JDK. ആൻഡ് മേ ബി ഇതല്ലാത്ത സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റണ്ണായി വരുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ യുവർ ആപ്പ് ഈസ് റണ്ണിങ്. ഓക്കെ, സോ വി ജസ്റ്റ് ഫിക്സ് ദാറ്റ് എറർ. Okay, and this is your basic Flutter app. Okay, ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു തീം ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കസ്റ്റം തീം എഴുതുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആ തീം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രൊവൈഡറിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊവൈഡർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ വി ഹാവ് സം കോൺസ്റ്റൻസ്. Constants എന്ന് പറയുന്നത്, and you can create a constants folder here, we already created, and inside that I'm going to create a new file that is called app_constants.
Okay, this is your constant file, and let me create a class here. I'll explain what is this constant file. So I can have a class here, class, you can give a name app constants or something like that, app constants, app constants. Okay, and actually ഈ ഫയലിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് പല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എസ്പെഷ്യലി കൺസിഡർ ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു BMI കാൽക്കുലേറ്റർ ആണല്ലോ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അണ്ടർ വെയ്റ്റ്, നോർമൽ, ഓവർ വെയ്റ്റ്, ഒബിസ് ആണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ UIയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് കോൺസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ PMI കാറ്റഗറി, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഷോ സം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദെൻ ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീഫോൾട്ട് ഹൈറ്റും ഡീഫോൾട്ട് വെയ്റ്റും ആ സ്ലൈഡറിൽ കാണിക്കണം, അതിന് നമ്മളൊരു വാല്യൂ. ദെൻ മാക്സിമം വെയ്റ്റും മാക്സിമം ഹൈറ്റും, മിനിമം വെയ്റ്റും മിനിമം ഹൈറ്റും എത്രയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണം. പിന്നെ ജെൻഡർ കാണിക്കണം, മെയിലാണ് ഫീമെയിലാണ്. ദെൻ ഡീഫോൾട്ട് ജെൻഡർ ഏതായിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമുക്കിവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാണിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിലാണെങ്കിൽ യു ആർ അണ്ടർ വെയ്റ്റ്, മെൻ വിൽ ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് സം വെയ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം. ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ യു ആർ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഷുഡ് ടിപ്പിക്കലി ഹാവ് സം വെയ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം. ഇത്തരം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ്. ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ലൈക്ക് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കളർ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻസിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എഴുതാം, ബാക്കി ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. സെയിം നമ്മൾ എഴുതിയ സമയം കളണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കോൺസ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് ആണ്. കോൺസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്. For example, I'm going to create a variable underweight that is equal to a string underweight. Okay, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, and these are actually BMI categories. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറെയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് അതർ സ്ട്രിങ്സ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും. സോ ദീസ് ആർ ദ അതർ വാല്യൂസ്. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കിനി എന്തുണ്ടായിരിക്കും, BMI ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് കാറ്റഗറിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലൈക്ക് ദിസ്. അണ്ടർ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്, നോർമൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കാണിക്കേണ്ടി വരിക. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂസ്, അതായത് നമ്മളെ ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് എന്താണ്. ഡീഫോൾട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 170 ആണ്, ഡീഫോൾട്ട് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 70 ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ മിൻ ആൻഡ് മാക്സ് വാല്യൂസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സ്ലൈഡറിൽ തുറന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂസ് എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ദെൻ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ജെൻഡർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ജെൻഡർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡീഫോൾട്ട് ജെൻഡർ വാല്യൂ. ദെൻ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ BMI ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണിക്കണം. ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷെയർ ദ GitHub repo, then you can easily find this. Okay, and don't worry, these are basically string values. Okay, സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതി. ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് നൗ നമ്മളുടെ ആപ്പ് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമുക്ക് തീം ഫയൽ എഴുതാം. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻസൈഡ് ദ തീം ഫോൾഡർ. അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ കോൾഡ് തീം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആപ്പ് തീം എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് main.dot ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു തീം ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ഡീഫോൾട്ട് തീം. ആൻഡ് ഇത് നമുക്കിതല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റം തീമാണ് വേണ്ടത്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫോണിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് സിസ്റ്റം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യും ഡാർക്ക് മോഡ് ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക്. അതല്ല, നമ്മൾ മാനുവലി നമ്മുടെ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ടോഗിൾ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് മോഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ UI എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, അതിൽ UIയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് തീമിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ഹിയർ. നമ്മുടെ തീം.dotനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത്തരം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് ലെങ്തി തിങ്. സോ ഐ വിൽ ബേസിക്കലി കോപ്പി സംതിങ് ആൻഡ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ക്രിയേറ്റ് some colors. Static const color. So I have light primary color. Okay, that is equal to color. Then you can give a color value.
and 0xFF5E60CE. Okay, this is a color. What is the error here? Because this color class is coming from your material package, so you have to import that material package here. Okay, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? We have to define other colors, like let me replicate this thing, and this is actually light accent color. Okay, and that color is FF. You can choose any color. ഞാനിവിടെ എഴുതിയ കളേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 00B8. Okay, that is like a purple. Then ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We need to define other colors. So let me copy that colors. Okay, otherwise നമ്മൾ വീഡിയോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. വലിയ വീഡിയോ പോകും. Okay, light background, the cards, light card color, light text color, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എഴുതി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ലൈറ്റ് തീം കളേഴ്സ് ആണത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡാർക്കർ വേർഷൻ എന്താണോ അത് നമ്മൾ എഴുതണം. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഡാർക്കർ വേർഷൻ ആൻഡ് ഡാർക്ക് മോഡിൽ ഈ കളേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഐ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ദാറ്റ് കളർ ടു സം അതർ കളേഴ്സ്. എസ്പെഷ്യലി ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡാർക്കാക്കി മാറ്റി. ദെൻ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ, ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ ഒരു കളറായിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മളതിനെ വൈറ്റ് ആക്കി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്കായി മാറി. ദെൻ ഇനി നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി കാണിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണോ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറീസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ആ ആപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കാർഡ് വരും. ആ കാർഡിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വേണം. അതിൽ ഞാനിവിടെ കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ കളേഴ്സ് ഡാർക്കർ വേർഷനിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ എഴുതി. ആൻഡ് ചെറിയ ചേഞ്ചസേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കി, എല്ലാത്തിനെയും ഒന്ന് ലൈറ്റർ വേർഷൻ ആക്കി. ദെൻ ഐ നീഡ് സം ഗ്രേഡിയൻ കളേഴ്സ്, ബിക്കോസ് അവിടെ നമ്മൾ ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കാർഡിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലീനിയർ ഗ്രേഡിയൻ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഡാർക്കർ വേർഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക്? ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ടെക്സ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം. ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലൈറ്റർ വേർഷനിലും ഡാർക്കർ വേർഷനിലും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെഡിങ് സ്റ്റൈല്, ടൈറ്റിൽ സ്റ്റൈല്, ലേബൽ സ്റ്റൈല്, റിസൾട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റൈല്, റിസൾട്ട് കാറ്റഗറി സ്റ്റൈല്, റിസൾട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റൈല്. ദെൻ ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽസ്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് വെരി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽസ് എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഷാഡോ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാർഡിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു കാർഡ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് ഷാഡോ എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ എഴുതി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഒപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഡിപ്രിക്കേറ്റഡ്. So with values alpha. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പഴയ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതിയ കോഡാണ്. അപ്പോൾ ആ വിത്ത് ഒപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വേർഷനിൽ ഡിപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ബട്ടൺ സ്റ്റൈൽ. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ ഒരു എലവേറ്റഡ് ബട്ടണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് ബട്ടൺ സ്റ്റൈൽ. ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ബട്ടൺ സ്റ്റൈൽ എഴുതി. ആൻഡ് ബട്ടൺ സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബട്ടൺ സ്റ്റൈൽ എലവേറ്റഡ് ബട്ടൺ ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഫ്രം എന്ന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബട്ടൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എഴുതാം. ദെൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഡെക്കറേഷൻ എഴുതാം. കാർഡ് ഡെക്കറേഷൻസ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡാർക്കർ വേർഷനും എഴുതാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡാർക്കർ വേർഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക് ആകുമ്പോഴും എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടു ഡാർക്ക് പ്രൈമറി ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് മോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ബോക്സ് ഡെക്കറേഷൻ. ഇതിൻ്റെ കാർഡിൻ്റെ ബോക്സ് ഡെക്കറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം, ലൈറ്റ് മോഡിൽ എന്താണ്, ഡാർക്ക് മോഡിൽ എന്താണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫെച്ചിങ് ഫ്രം ഹിയർ. അതായത് നമ്മളുടെ കളേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് 2 ഫങ്ഷൻസ്.
one is for getting your light theme, another one is for getting your dark theme. Okay, so we have to write methods like get the light theme. Okay, so I can have a static theme data get light theme. Okay, and this is going to return your theme data. Okay, and here we are to define what is a theme. എന്ത് തീമാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് തീം ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we have to write one more method and that is for your get dark theme. Okay, and first നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് what is a brightness. Brightness എന്ന് പറയുന്നത് it is coming from the brightness class brightness dot light എന്ന് എഴുതി. പിന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൈമറി കളർ. പ്രൈമറി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പ്രൈമറി കളറാണ്, നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. ദെൻ സ്കഫോൾഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ മുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂ. ദെൻ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. കളർ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കളർ സ്കീം. കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റ് വാല്യൂ, കോൺസ്റ്റ് കളർ സ്കീം dot light, sorry, color scheme dot light. Then here we can have colors primary. Primary എന്ന് പറയുന്നത് light primary ആണ്. Then this is actually secondary എന്ന് പറയുന്നത് secondary, that is light accent color ആണ്. Okay, ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാർഡിൻ്റെ തീം എഴുതാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ കാർഡ് തീം. ഓക്കെ, ഹിയർ you can have elevation, you can give an elevation. I am going to give an elevation of 4.0, 1 comma is enough. Then what is a shape? Shape എന്ന് പറയുന്നത് rounded rectangle border ആണ്. Then border radius എന്ന് പറയുന്നത് circular and 16 എന്ന് കൊടുത്തു. Okay, then ഇവിടെ കാർഡ് തീമിൽ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് വാട്ട് ഈസ് എ കളർ. കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കാർഡ് കളറാണ്. യു ഹാവ് ലൈറ്റ് കാർഡ് കളർ ആൻഡ് നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മാർജിൻസ്. മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ സീറോ മാർജിൻ, എഡ്ജ് ഇൻസെറ്റ് ഡോട്ട് സീറോ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ലൈഡറിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് സ്ലൈഡർ തീം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലൈഡർ തീം ഡാറ്റ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ആക്റ്റീവ് ട്രാക്ക് കളർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് പ്രൈമറി. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ തംബ് കളർ ലൈറ്റ് അസെൻറ്റ് കളർ. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രാക്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എ 4. ദെൻ തമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്. തമ്പ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട്, യു ക്യാൻ ഹാവ് റൗണ്ട് സ്ലൈഡർ തമ്പ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് എനേബിൾ തമ്പ് റേഡിയസ് 12. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് 12. യു ക്യാൻ പ്ലേ അറൗണ്ട് ദിസ് വാല്യൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ style requirement. Okay, then what is overlay shape, and that is actually round slider overlay shape and overlay radius എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, and you can make this, these are const values, it's not going to change, so you can give const here, const. Okay, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെഴുതി. ഇനി ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് തീം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബോഡി ലാർജ്, ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ കളർ ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കളർ. ദെൻ ബോഡി മീഡിയം, ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ കളർ ലൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കളർ. ഓക്കെ, then you can have font family. No, come outside of this thing. Here font family എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പിൻസ്. if you are using poppins you have to have that folders, I mean font inside your asset. So I'm not going to use any font family here. Okay, you can use that.
Then icon theme const icon theme data. Okay, color is actually light primary color. Okay, and after this നിങ്ങൾക്ക് app bar theme വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, app bar theme, and it is app bar theme. Then അതിലെന്തായിരിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് app barൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്താണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പ്രൈമറി കളറാണ്. Then what is the sender title എന്ന് പറയുന്നത്, that is actually true. I need the title to be at the sender. Then elevation എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. Then പിന്നുള്ളത് foreground color it is actually colors.white. Okay, and these are the values for your light theme. ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഡാർക്ക് തീമിന് നമ്മൾ എഴുതണം. സോ സെയിം ഈ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഡാർക്ക് വേർഷൻ എഴുതണം. സോ ഞാനത് എഴുതി സമയം കളയുന്നില്ല. സെയിം ഇതേ കാര്യങ്ങളുടെ ഡാർക്ക് വേർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് copy that. I just created a dark theme version here. Okay, so same, exactly same. ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, കാറ്റഗറി കളർ എന്ത് ചെയ്യണം, ബേസ്ഡ് ഓൺ BMI കാറ്റഗറി ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡാർക്ക് മോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കളറ്, ലൈറ്റ് മോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കളറ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യം വരണം. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ സ്വിച്ച് ഹിയർ, ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് സ്റ്റാറ്റിക് കളർ get category. This is a method, category color. Okay, and you have to pass a string category, then bool is dark mode. Okay, and this is going to return a color, so you can write as if is dark mode. Okay, then write a switch inside this thing, switch category. Okay, and you have cases. Case, what is the case? First one is underweight. Okay, then you have to return dark underweight color, and you have dark underweight color. And ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ഇടണം. ആൻഡ് നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള കേസസ് നോർമൽ, ഓവർവെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഒബീസ്, ഈ കേസസ് ആണുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ കോപ്പി. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ കേസസ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ എൽസ് പാർട്ട്? ഇതിനൊരു എൽസ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്, കാറ്റഗറി നോട്ട് കാറ്റഗറി, ദിസ് വൺ ഡാർക്ക് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ. And I have to write an else here, else ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് എഴുതാം. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, the lighter colors. Okay, let me copy that, this one. Okay, and this is your theme file. And ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ദിസ് ഈസ് പ്യുവർലി എ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ. തീമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ട തീമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ തീം ഫയൽ എഴുതിയെന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഈ തീമിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ആപ്പ് ബാറിൽ നമ്മൾ ടോഗിൾ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു. ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആപ്പിൻ്റെ തീം സ്വിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പ്രൊവൈഡർ എഴുതാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ ഹിയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് theme_provider. Okay, and this is a class, and this is called theme provider. That extends from change notifier, and you need to put a space here, change notifier, and that is coming from your material package. Okay, now ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഏത് തീമാണ് കറൻ്റ്ലി ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, തീം എന്ന് പറയുന്നത് theme mode, this thing theme mode underscore theme mode equal to theme mode dot system, ഒരു default value സെറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് വേരിയബിൾ, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പോസിബിൾ അല്ല. സോ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് എ ഗെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഗെറ്റർ?
getter എഴുതാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? getter theme mode, get theme mode, that is going to give you the theme mode. This is the getter. Okay, you can comment here, and ഇവിടെ നമുക്ക് getter for current theme ആണ്. Okay, now ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കറണ്ട് തീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് എഴുതും തീം സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൽ എന്ത് വേണം? സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഒരു കീയിൽ. സോ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കീ ഹിയർ, const string underscore theme preference key, that is equal to, you can give a default value theme preference. Okay, that is just a key, so just a string. Then ini namukku you can have a constructor for your theme provider, okay, and load theme ennu parayunnu, and we will write that ivide nammal endu cheyanam, load theme. That means നമ്മൾ ഈ പ്രൊവൈഡറിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച തീം അത് ലോഡ് ചെയ്യിക്കണം. ലോഡ് തീം ഫ്രം, ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് എഴുതും, ലോഡ് തീം ഫ്രം പ്രിഫറൻസ്, ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ നൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? കറണ്ട് തീമിനുള്ള ഗെറ്റർ എഴുതി, കൺസ്ട്രക്ടർ എഴുതി, തീം ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കീയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. നമ്മളുടെ മോഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഡാർക്ക് മോഡാണോ ലൈറ്റ് മോഡാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്ത് വേണ്ടി വരും? വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് എ ഗെറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ബൂൾ ഗെറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് മോഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗെറ്റർ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണത് ഇഫ് അണ്ടർസ്കോർ തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഫൈനൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് that is equal to scheduler binding dot instance dot window dot platform brightness. Okay, and that window is deprecated because ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഞാനിത് കുറച്ച് മുമ്പേ എഴുതിയ കോഡായതുകൊണ്ട് അന്നത് ഡിപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലായിരുന്നു. ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രൈറ്റ്നസ് ഡോട്ട് ഡാർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു റിട്ടേൺ, ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഗെറ്ററാണ്. ഗെറ്റർ ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ. ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ബൂൾ വാല്യൂ ആണ്. അണ്ടർസ്കോർ തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് dark. Okay, and this is for your getter for getting the dark mode. Then ഇനി വേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? തീം ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ വോയിഡ് ടോഗിൾ തീം എന്നെഴുതി, ടോഗിൾ തീം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് തീം ഇഫ് അണ്ടർസ്കോർ തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് ലൈറ്റ് ആണോ നോക്കി. ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അണ്ടർസ്കോർ തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് ഡാർക്ക് ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എൽസ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൽസ് പാർട്ട്, ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ ചെക്ക് തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യണം. സേവ് ടു പ്രിഫറൻസ്. നമ്മൾ തീം ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി ഹാവ് ടു നോട്ടിഫൈ ദ ലിസണേഴ്സ്, ബിക്കോസ് ഈ വാല്യൂ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. യു ഐ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു നോട്ടിഫൈ ദ ലിസണേഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളതാണ്, നമ്മൾ എഴുതും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് തീം സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ഹാവ് വോയിഡ് സെറ്റ് തീം ലൈക്ക് ദിസ്, ദെൻ അണ്ടർസ്കോർ തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു, you have to have a mode variable here, so you can have
theme mode. Okay, then ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം, നോട്ടിഫൈ ലിസണേഴ്സ്. ഓൾസോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, save to preference. Okay, put a semicolon here. Now you can write that method. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളത്, പ്രിഫറൻസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫ്യൂച്ചർ വോയിഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂച്ചർ വോയിഡ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എനിത്തിങ് ബാക്ക്. സോ സേവ് theme preference, that is an asynchronous operation. Async. Okay, now you have to create an instance of your shared preference, and I'm going to create a variable and await shared preferences dot get instance. Okay, now ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്ത്, ഇഫ് അണ്ടർസ്കോർ തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് ലൈറ്റ് ആണോ. ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അവെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടി, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പ്രിഫറൻസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്ട്രിങ്. ദ കീ ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മേലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കീ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, let me make it a bit larger. Okay, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇതിൻ്റെ എൽസിഫ് ഉണ്ടല്ലോ, എൽസിഫ് എന്തായിരിക്കും, അണ്ടർസ്കോർ തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദിസ് ടി ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ, തീം മോഡ് ഡോട്ട് ഡാർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആൻഡ് you can copy this thing, paste it here, and this is dark. And what about the other thing, else എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിസ്റ്റം തീം, അതായത് നമ്മൾ ഫോണിലെ തീമൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റും ആപ്പിനകത്തല്ലാണ്ട്. ആൻഡ് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ സേവ് ദ തീം. ദെൻ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെവിടെ കോൾ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, അണ്ടർസ്കോർ സേവ് തീം പ്രിഫറൻസ്, ആൻഡ് മേക്ക് ദ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് or correct the spelling mistakes. Okay, വേറെ എവിടെയും കോൾ ചെയ്യാണ്ട്, ഇവിടെയും കോൾ ചെയ്യാണ്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതി, സേവ് ചെയ്യാൻ എഴുതി. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ, പ്രിഫറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ void underscore load theme, and t can be theme preference. Okay, now this is also an asynchronous operation, async. then ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. so I can copy this thing and paste it here. then we have to have final saved theme, that is equal to preference dot get string, what is a key, underscore theme preference key. Okay, now if save theme equal to not equal to null, അതിൽ വാല്യൂ ഒന്നും, ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇഫ് സേവ് തീം ഈക്വൽ ടു ലൈറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം മോഡ് ഡോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബാക്കി ചെയ്യണം. എൽസിഫ് എഴുതണം, എൽസിഫ് തീം മോഡ് ഈക്വൽ ടു ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ. Okay, you can copy this, paste it, and this should be dark. ഇനിയുണ്ടോ, ഒരെണ്ണം കൂടി ഇല്ലേ, that is else. Here we have to have theme mode equal to theme mode dot system. Okay, and after this thing, ഈ പറയുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ ആയിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക, എവിടെ നമ്മൾ എഴുതണം,
else if കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to notify the listeners. Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത്? This is actually theme provider. Now you can call your load theme preferences here. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ തീം പ്രൊവൈഡർ തീം പ്രൊവൈഡർ എഴുതി, ദെൻ കോൺസ്റ്റൻസ് എഴുതി. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് യോ UI. അതായത് ഈ തീം പ്രൊവൈഡറെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളെ മെയിൻ ഡോട്ടിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പ്രൊവൈഡറൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണം. സോ യു ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് എവറിത്തിങ്, ഇമ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽ. Then this is actually, you have a void main here, and this is going to call run app and my app, whatever name you can give. Okay, then create that class, stateless class my app, and this is going to return a multi provider. Why I am using multi provider? Because here we have multiple provider, and നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രൊവൈഡറും കൂടി ഇവിടെ വരാണ്ട്. അത് ഏതായിരിക്കും? അത് നമ്മളുടെ BMI പ്രൊവൈഡർ വരാണ്ട്. അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ മെയിൻ ഡോട്ടിൽ മൾട്ടി പ്രൊവൈഡർ എഴുതി, ആൻഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ക്യാൻ ഹാവ് ചേഞ്ച് നോട്ടിഫൈ പ്രൊവൈഡർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു the change. No, this is your theme provider and theme provider. Okay, and here ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വരും? ഇതിൻ്റെ താഴെ BMI provider വരും. Okay, then after this you have the child. That child is actually a consumer, and here we are going to pass context, then theme provider. So you have to mention what is the provider, ഏത് പ്രൊവൈഡർ ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്? theme provider. Then the last one is child. Okay, and this is going to return material app. Okay, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? തീം കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ പ്രൊവൈഡർ വെച്ചിട്ട്. സോ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളെ ബാനർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡീബഗ് ഷോ ചെക്ക്ഡ് മോഡ് ബാനർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫാൾസ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് യു ക്യാൻ ഗീവ് എ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദിസ് ആപ്പ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് BMI Calculator. ഓക്കെ, ദെൻ ദ തീം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തീം പ്രൊവൈഡറിനകത്തുനിന്ന് തീം പ്രൊവൈഡർ, ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ റിമൂവ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ V here തീം പ്രൊവൈഡർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് തീം പ്രൊവൈഡർ. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ എന്താണോ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തത്, ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രൊവൈഡറാണോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 3 പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ബിൽഡറിന്. ഒന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ തീം ദ പ്രൊവൈഡർ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എ ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ചൈൽഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മേ ബി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും AI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേ ബി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദ സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. ഓക്കെ, തീം പ്രൊവൈഡർ ഡോട്ട് എന്തായിക്കൂടെ കോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും? ദ തീം മോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട് ആപ്പ് ലോഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള തീം, ആൻഡ് തീം ഈസ് ആക്ച്വലി, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തീം ഡാറ്റ എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ തീം പാസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആപ്പ് തീം. ആപ്പ് തീമിലെ ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് തീമിനെ കോൾ ചെയ്തു. ഇതേപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡാർക്ക് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്പ് തീമിനകത്തുനിന്ന് തീം ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഡാർക്ക് തീം ഈസ് ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഡാർക്ക് തീം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഹോം ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റ് home view. Okay, we haven't created that home view here, so let's create that home view. എവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഫീച്ചേഴ്സിൽ BMI കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ ഹാവ് ദാറ്റ് ഹോം വ്യൂ ഹിയർ, home_view, and I'm going to create a simple class here, a stateless widget that is home view.
and this is going to return a scaffold. Okay, and here I can have that app bar. Okay, let me import this here, and I'm going to reboot my app. ഞാൻ എൻ്റെ ആപ്പ് ഒന്ന് റീബൂട്ട് ചെയ്തു. Now you can see you have this application running with an app bar. ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്ന തീമിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. Now we need to create ചെയ്യണം? We need to create your ടോഗ്ലർ, അതായത് തീം ടോഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആപ്പ് ബാറിന് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ ടൈറ്റിൽ, ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോൺസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് BMI Calculator. ഓക്കെ, ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് സെൻഡർ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ സെൻഡർ ടൈറ്റിൽ ട്രൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആപ്പ് ബാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ആക്ഷൻ ഏരിയ ഹിയർ. ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ആൻ ഐക്കൺ ബട്ടൺ. ആ ബട്ടൺ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടോഗിൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഹിയർ ഐക്കൺ എന്തായിരിക്കും? ഐക്കൺ ഡാർക്ക് മോഡ് ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഷോ എ ലൈറ്റ് മോഡ് ഐക്കൺ, അതർവൈസ് എ ഡാർക്ക് മോഡ് ഐക്കൺ. സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ത് ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ഫ്രം ഐക്കൺ ക്ലാസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഐക്കൺ ഡാറ്റ? ഈസ് ഡാർക്ക് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡാർക്ക് മോഡ്. ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നത്? ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമുക്കിവിടെ കിട്ടാത്തതിന് കാരണം നമ്മളിവിടെ സിംപിളി ഇതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് കൺസ്യൂമർ എഴുതണം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റിട്ടേൺ എ കൺസ്യൂമർ. ഓക്കെ, എന്താണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു കൺസ്യൂം ദ തീം പ്രൊവൈഡർ കൺസ്യൂം. നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ കാര്യം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബിൽഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബിൽഡറിന് 3 പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ദെൻ തീം പ്രൊവൈഡർ, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചൈൽഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റിട്ടേൺ ദാറ്റ് സ്കഫോൾഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നമുക്ക് ഐക്കൺ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാം. ഇവിടെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഫൈനൽ ഈസ് ഡാർക്ക് മോഡ് ഈക്വൽ ടു തീം പ്രൊവൈഡർ ഡോട്ട് ഈസ് ഡാർക്ക് മോഡ്. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? വി ഹാവ് എ ഗെറ്റർ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗെറ്റർ. ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി മൗസ് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു തരും. ദിസ് ഈസ് എ ഗെറ്റർ. എവിടുന്ന് വന്ന ഗെറ്ററാണ്? നമ്മൾ എഴുതിയ തീം പ്രൊവൈഡറിലെ ഗെറ്ററാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈസ് ഡാർക്ക് മോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഐക്കൺസ് ഡോട്ട് യു ഹാവ് ടു കോൾ ലൈറ്റ് മോഡ്, അതർവൈസ് you have to call icons dot dark mode. Okay, save this. Now you have an icon here, and whenever I click this icon, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to change the theme change ചെയ്യണം. How can you write that? We have a method called toggle theme. So നിങ്ങൾക്ക് theme provider dot toggle theme, simple. Save it and you can click here. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം. Okay, it's actually not switching. Let me reboot this thing. Okay, why it is not switching? സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള കാര്യം. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മാറേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഇത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വിച്ച് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഞാൻ ആപ്പ് ഒന്ന് റീബൂട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ആക്ച്വലി. മൊത്തത്തിലൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീം സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീം സ്വിച്ച് ചെയ്തു. ഇത് ഷെയർഡ് പ്രിഫറൻസിൽ വന്നോന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ റീബൂട്ട് ദ ആപ്പ്. ഞാൻ ആപ്പ് റീബൂട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദാറ്റ് പ്രിഫറൻസ് വാല്യൂ. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ചേഞ്ച് ടു ലൈറ്റ് മോഡ് ആൻഡ് റീബൂട്ട് ദ ആപ്പ്. ആൻഡ് ഇത് പിന്നെയും തന്നെ ആയിരിക്കും, ലൈറ്റ് മോഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ BMI കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, സർവീസ് ക്ലാസ് എഴുതണം, പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വ്യൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ചെയ്യാം.